Hello Pasangala, welcome all of you to We Need Tamil Nadu. So in the past 2 days NTA வந்து 4 notifications அனுப்பியிருக்காங்க, 4 main notifications அனுப்பியிருக்காங்க. But இந்த notifications எல்லாமே ரொம்ப லாங்கா இருக்கு, and right now you have only 48 hours left for your NEET preparation, and I do not want any of you to waste time reading the notification. இந்த ஒரு வீடியோல எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது மட்டும் தான் நம்ம பேச போறோம்டா. So if you have still not subscribed to the channel, make sure to subscribe because we are very close to hitting 50k, and that will only be possible with your support. நீங்க வந்து 0 to 49.1k வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So next ஒரு 900 subscribers கூட நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா வரும்டா on your support. Okay, so make sure you're subscribing to the channel. So let's get in and understand எந்த எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. So smooth and secure conduct of NEET examination, our steps, what are the steps that NTA has taken to make sure that re-NEET examination happens very smoothly? That is the first thing. Second one vanda, this is for students who are in UP, our center vanda change airka, which is not relevant to us. Third vanda, biometric verification and nama NEET exam la illana re-NEET exam la enna frisking techniques இருக்கும் அது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, and based on the dress code. இதுதான் 4 major notifications in the past of 1.5 days. Now what a student really needs. ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அட்மிட் கார்டோட லிங்க் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு. முன்னாடி வந்து பேங்க் வெரிஃபிகேஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. பட் நவ் ரைட் நவ் டைரக்ட்லி யூ கேன் டவுன்லோட் யோர் அட்மிட் கார்டு. ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஹவ் டவுன்லோட் ஆல்சோ. ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் த சாட்ஸ். ஓகே, நவ் கண்ணா நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யுவர் எக்ஸாம் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் 21st June கண்ணா. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ரம் 2 to 5:15. இந்த வருஷம் 15 minutes அடிஷ்னலாக இருக்கு, which was removed in 2024, and it is going to be eligible and compensatory time வந்து PWD category students இருக்கு up to 6:20. okay, ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. okay, up to 6:20 it is compensatory time is there. Reporting time வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா. reach the exam center between 11 to 1:30 pm. நம்ம gate closing will be there. entry gates are going to close at 1:30 னு சொல்லிருக்காங்க. so you should be there in the center by 11 and before 1:30. okay, before 1:30 I would say go early so that no there is no traffic, unnecessary problems, unnecessary panic வந்து avoid பண்ணலாம். so entry gates are going to close at 1:30. no entry will be allowed after that. இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் that gates 1 closed, you cannot enter even if you're 1 minute late also, they will not allow you to enter into the examination. and இந்த ஒரு வாட்டி இந்த பேப்பர் லீக்னால I feel like the exam centers will have much more securities, so I want all of you to be like relaxed. and the securities எல்லாமே பார்த்ததுக்கு அப்புறம் don't panic. it is just a way that the examination has to be conducted smoothly. that doesn't have anything to do with your preparation. okay, next Kanna, before leaving home verify these things. what? verify the exam center address from the admit card. do not rely on Google Maps as some centers may be pinned incorrectly. so அதனால நேத்தே வந்து செக் பண்ணுங்க, இன்னைக்கே வந்து செக் பண்ண சென்டரோட அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்கா, இல்லைன்னா ஒரு ஆட்டோ கேப் எல்லாமே புக் பண்ணும்போது just check if the center is correctly there. go and check in the Google Map. கீழே கூகுள் மேப்போட கீழே இருக்கும் டெம்பரரி க்ளோஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா கால் பண்ண முடியும்னா கால் பண்ணி செக் பண்ணு சென்டரில் இதுதான் லொக்கேஷனா, இல்லைன்னா லொக்கேஷன் வந்து நீங்கள் அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப்பில். I'll tell you a hi. அந்த மாதிரி you can have communication. okay, plan your travel early considering the traffic and weather. majority placesல ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு. இப்போ சென்னையில் எல்லாமே ஹீட் அதிகமாக இருக்கு. நேற்று வந்து ரெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. so please make sure that you make your plan ahead so that your auto is booked or cab is booked. last minute don't try to take a bus and go. if it rains then there will be traffic. okay, next one kana documents to carry ரொம்ப simple da. printed admit card, 3 pages of your admit card where your postcard size photo is stuck as well as signature is done. okay, signature you'll do in front of the invigilator. one original valid photo ID. I would say carry Aadhaar card. okay, Aadhaar card da mukkiyam. Aadhaar card வந்து carry பண்ணு, and 2 passport size photograph. அந்த passport size photograph ஓட date, name அதெல்லாமே பின்னாடி இருக்கணுமா. that we have already cleared in NEET examination, so you do not have to worry about it. so 2 passport size photo, and kana please carry all of this in a transparent pouch because there is a chance that it will rain. நீங்க exam center போனதுக்கு அப்புறம் there is chance that it will rain. in case அங்க வந்து shelter எதுமே இல்லைன்னா there is chance that your bag will get wet. so அதனால carry it in a transparent pouch so none of this smudges or none of the admit card gets spoiled.
நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன எல்லாம் அலௌடாக இருக்குது எக்ஸாம் ஹாலில் சேம் நம்ம நீட்டு மாதிரி தான் டிரான்ஸ்பேரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் வந்து அலௌடாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் லைக் இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் தட் யூ ஹேவ் யூ ஹேவ் டயபெட்டிக் சுகர் டேப்லெட்ஸ் அலௌடாக இருக்குது. பனானா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் டிரான்ஸ்பேரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் இஸ் அலௌட். எதெல்லாம் ப்ராஹிபிட்டடாக இருக்குடாங்கன்னா ஜுவல்லரிஸ் ப்ராஹிபிட்டடாக இருக்குது, நம்ம ஃபேன்சி ட்ரெஸ் வந்து ப்ராஹிபிட்டடாக இருக்குது, மொபைல் ஃபோன், ஸ்மார்ட் வாட்சஸ், ப்ளூடூத் டிவைசஸ், கால்குலேட்டர்ஸ், வாலெட், ஜுவல்லரிஸ், மெட்டாலிக் ஆக்சசரிஸ் அண்ட் ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் இது எல்லாமே நாட் அலௌடாக இருக்குது. இது எல்லாருமே நமக்கு ஆல்ரெடி நீட் 2026 இது எல்லாமே தெரியும். ஸோ அந்த சேம் திங் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் ரீநீட் as well. Now gonna dress code la follow the official NTA dress code if you are wearing any kind of religious dress, okay, hijab illana edo religious dress if you want to wear, please go and report 1 hour prior to the time, okay. By 10 o'clock try to be there and try to get all your processes done so that by 11:30 12:30 நீங்க வந்து ரொம்ப சில்லா இருக்கும். so gate closing முன்னாடி எல்லாமே செட்டா இருக்கும். 11:30 அங்க என்டர் பண்ணிட்டேனா இல்லனா 1 o'clock if you enter you will not be able to do the entire frisking process. so அதனால go 1 hour prior to the actual time. 10 o'clock you please report and get all the processes done. And now gonna see here full sleeve should be reported early. Security measures என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, NTA has announced Aadhaar based biometric verification. fingerprint இருக்கலாம் இல்லைனா face recognition இருக்கலாம். in case face recognition and bioprinting fails, pupil also is there identification இல்லைனா இது 3ம் fail ஆச்சுன்னா they will also give you a form that where you have to fill in all your details, so you don't have to worry about that as well. now CCTV surveillance at all the centers, very basic things. metal detector frisking அதுமே ரொம்ப basic தான். real time monitoring, strict actions against malpractice and misinformation எதுவுமே அவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக எதுவுமே இல்லைடா, நார்மல் தான். நார்மல் செக்கிங் வில் பி தேர். ஐ ஃபீல் மல்டிபிள் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், மல்டிபிள் சென்டர் ஹெட்ஸ், அந்த மாதிரி ஹெச்ஓடிஸ் அது எல்லாமே வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு தே வாண்ட் டு அவாய்ட் த பேப்பர் லீக், ஓகே. பட் யூ பீப்புள் பி காம், போலீஸ் ஆஃபீஸர், ஏர்ஃபோர்ஸ் அது மாதிரி யார் இருந்தாலும் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் யோர் பேப்பர், டோன்ட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட், ஓகே. சம்மன் கெட் காட், டோன்ட் லுக் அட் தெம் அண்ட் வேஸ்ட் யோர் டைம் பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த 3 hours 15 minutes இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். இட்ஸ் அ லைஃப் டிசைடிங் ஃபேக்டர். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆயிருங்க, ஓகே. ஏன்னா இது மட்டும் நம்ம NTA ஓட வெப்சைட்ல இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. now I have something very important to tell you all. நம்ம கையில இன்னும் கம்மி தான், not even 48 hours இருக்கு. so for all of you today night at 7 PM we have planned the Verithanam night which was one of our highest successful video because in the Verithanam nightல நம்ம examples, problems, formulas, reactions எல்லாமே focus பண்ணி தான் இந்த class plan ஆயிருக்கு. so it is a crazy class. I want to see 300 plus likes on the session and நாளைக்கு at 5 PM less than 3 hours I will be doing a complete biology konja difficult question practice just to make sure that you have boosted your biology score and last minute la ungalku vandu and confidence kaga in the session kuda attend panni kuda I want to see on this session also 100 plus likes on the session. 24 likes aayirukka. I hope by this video is posted and I know after 1 hour we have hitting 100 likes and gana Verithanam night la already nama vandu 250 likes already achieve aayirukka which is a great thing. I want to see 300 likes on the session as well and make sure to subscribe to the channel and make sure that we hit 50K before the actual re-NEET examination because that shows that evlo hard work nama past 8 months in the channel நடந்துட்டு இருக்கு and from past 2 months we are having no rest only NEET க்கு அப்புறம் re-NEET. so for how it is difficult for you, for us also it is equally difficult. so I hope all of you will shower a lot of love after this video. make sure to smash the like button, hype this video and share this video with all your friends. ivlo dada important concepts, I mean important updates, don't have to waste your time anywhere, okay. see you all in the next video.